warm good evening to one and all who have gathered here. There is little in life so reassuring as a genuine welcome. May I call upon the President of MMBA, Senior Counsel, Mr. Isaac Mohanlal, to deliver the welcome address. Good evening to all. I deem it a great honor to deliver this welcome address at this pleasant evening. The Acting Chief Justice, Honorable Mr. Justice Krishna Kumar, the Administrative Judge, Honorable Mr. Justice R. Subramani, Honorable Justice Velmurugan, Justice C.V. Karthikeyan, Honorable Justice G.R. Swaminathan, Honorable Justice Abdul Quddus, Honorable Justice Srimati, Honorable Justice Bharat Chakravarti, Honorable Justice Vijay Kumar, the learned Additional Advocate General Mr. Bhaskar, the past presidents, secretaries of this association, learned senior advocates, members of the bar, ladies and gentlemen. I extend a very, very warm welcome on behalf of the MMBA and all its members to all of you here. It is almost more than 20 years since the formation and the functioning of the bench. When I stand before you that the events that took place 2 decades ago just flashes back and rewind in our memory. It is something very fascinating. And this 20 years passage, we are not able to really believe. It just simply flew off like a very short period because of maybe the hustle and bustle what we experienced in this beautiful campus. But 20 years ago, when we entered this campus, this humongous, beautiful campus, with a very gala function on the 24th of July 2004, while this bench was inaugurated by the Chief Justice of India in the presence of our Honorable Chief Justice then, Justice Subhashan Reddy. It was a very mega function. And the court started functioning with a set of 5 judges in the beginning. And it was actually the coming into reality, the long time dream of the lawyers as well as the litigants of the southern districts. But it is a quirk of fate that long time ago, to my memory, it is 1964, the bar associations in the south, many of the bar associations reportedly passed resolutions, but everybody invariably demanded the establishment of the bench only in Madurai, not in their places. It came true after such a long time, and maybe almost 40 years after the first demand which emanated from the Nagarkoil Bar Association. At the time when we entered here, we all, except the people, of course, who are domiciled in Madurai, all others came as strangers. We met here, mingled, and almost dissolved into each other in this campus. Because this was a new place, it was a fantastic and a phenomenal event for all of us, because this was the platform where we could meet as strangers and become friends and established our own homes here. But at the same time, the lawyers here in this vast campus were just roaming around or became ramblers in the wilderness almost for 8 long months. Though the bench was inaugurated and started functioning on the 24th of July 2004. But for 8 long months, the chamber building was not opened. It was officially inaugurated by the then Chief Justice, Honorable Mr. Justice Markandeya Kadju, on the 9th of March in the next year, 2005. Thereafter, it took again a little more time for the allotment of the hall. This MMBA formation was never a planned one. It was a knee-jerk reaction. Maybe because of the High Court administration towards the lawyers also, with some sort of, maybe the painful event at that point of time, which has become gainful now. Judges who held the position as administrative justices in those days, they, without realizing that the lawyers had no place to sit, no place to even keep their tiffin boxes, no place to read books, no books at all. We had to use only 2 tables that were available in the judges' library in the ground floor.
at certain point of time, some of the justices in the helm of affairs felt that we should make our entry and exit with the signature on a register, which we felt like treating us like industrial laborers. Therefore, we protested, and that was a knee-jerk reaction. On the next day, it happened. So that is the 2nd of October 2004. Some of the people who are the founder members met and decided to make a demand for a place for setting up a library, not for any other thing. Honorable Justice Markandeya Kadju happened to be the Chief Justice then, and he was gracious enough, and he persuaded the committee judges also to allot a space for us. And incidentally, we were allotted a hall without any door. A doorless hall was given to us. It was on the 27th of April 2005. In 2 days, the courts are shutting down for the summer holidays. But from day one, night and day, we worked here for the establishment of this library. Next is May, June, only 1 month we had got. The next month, that is July 24 of 2005, that is the first anniversary of the Madurai bench of Madras High Court. We inaugurated this library in full-fledged form. Fully air-conditioned. Our racks are filled with books. And that came as a very great salvage for the members of the bar here, because till then, Justice Markandeya Kadju very often used to remark, it appears very strange that your people are always after Goddess Lakshmi and never minding Goddess Saraswati. And when we talk about money, you are all forming one religion. That impression we wanted to dissipate, that we are more equally or more important or more attracted towards Goddess Saraswati as well. And incidentally, we've got the support from the members of the bar because we had no money. We began as beggars here. Most of the lawyers here are from the first generation. We had no traditions to fall back. We had no money in our pouches. But we were very rich in our hearts. That is the reason why when we approached the first justice, Justice A.K. Rajan, he said, take my whole library. And his brother, who was an erstwhile part-time professor of law, his entire library he donated to us. We met senior advocate, Mr. Tyagarajan. He said, take away half of my library. We met Somayaji sir. He said that I will contribute free of cost to all these CTC and other things. That is how the library came to be established. Brick by brick, we constructed a good library. Later, a few months after, when Justice Kadji was departing, he said, there was a lot of persuasion on me, pressure on me from Madras advocates that this bench should be converted into a circuit bench. But in this very platform, when he left, he made an observation that, but for this library, I would have agreed to that demand. Justice Kadji. He's coming next week. Thursday, he's coming to us and he will be spending 3 days here. And in this span of 20 years, I can remember at least 4 chief justices who made a remarkable contributions, a remarkable support to this MMBA. First is unquestionably the founder chief justice, Justice Subhashan Reddy. As long as this institution is there, he would ever be remembered. But for his sheer boldness and sheer performing skill, this bench wouldn't have been a reality at all. And we are so sad that he is not living up to this day to see the fast growth of this institution in such a short time. We just crossed our adolescence, maybe completed our teenage, and we are in the 20th year now. Second comes Justice Markandeya Kadju. And he was not only instrumental in the allotment of the hall to this, but he was the backbone for the establishment of the library here. He's very affectionate that he loved this court very much. Invariably, in all meetings, he used to utter this. The famous statement of Sir Walter Scott. A lawyer without history, literature, and philosophy is a mere mason or a mechanic. But if he is endowed with a little of these qualities, he can always claim himself as an architect. Therefore, he
actually emphasized time and again that we should not only stop with this law, but we should have variegated interests in literature, law, literature, philosophy, history, biographies, and other things. The third is Justice A.P. Shah. Justice A.P. Shah always used to tell us that both the bar and the bench are in the mutual process of learning. Of course, at that time, we were very, I would say, toddlers in the profession of law. Therefore, our proportion in the share might not be equal. But I was telling on the last day when he departed, I said that we are still toddlers, and a small helping hand from the bench, maybe extending one single finger, would make the toddler walk, and gradually he would develop and grow. Therefore, I said that we may be at the lowest rung of the ladder, but still we are on the ladder. And our steps are on the ascending rungs. And certainly our eyes are set on the stars. Therefore, a day will come when the judges will recognize that our mutual proportion would be almost equivalent. And I'm sure that the time when Honorable Chief Justice entered here, the first remark His Lordship made was, everybody in the Supreme Court is talking about the Madurai bench and the lawyer's performance here. No higher statement would be possible than what fell from the mouth of the acting Chief Justice today. This is the greatest certification for this bar and for this library. And the fourth Chief Justice I was referring is none other than the present acting Chief Justice. Because Madurai bench, as long as it is here, it would always remember his contribution, which is immense. You just go around and have a look at the lake here. The lake that was discarded and giving an ugly look earlier is giving a phenomenally beautiful look now. You will have the temptation to go and walk around it. But the problem is, I fear whether lawyers are permitted to go there. But certainly, I can assure that we will never pollute that lake at all, if your lordships are gracious enough to permit us. Second is, for 20 long years, this chamber building and the lawyers did not have a parking space proper. When rain comes, the whole area will be flooded and full of mud. We can't even get down from the car. Therefore, there will be huge positive space. If drought comes, all the leaves and the trees would fall, shed, and there won't be any shade for the cars to be parked. I'm told that it is only at the instance of the present acting Chief Justice who initiated that paver blocking of this area and completely clearing the entire extent, followed by Honorable Justice Suresh Kumar, who very diligently and promptly followed that and executed that. So, this is about the car park. Third is about his involvement in acquiring the area that is just opposite to our main campus across the road. And even though some problems intervened, and it is His Lordship who took strenuous efforts. And I'm told now the government has also sanctioned full amount as compensation. Therefore, very shortly we are going to get that area. And that area, again, His Lordship has got plans which he shared when we met in the last week in the Madras High Court. The first one is that there will be a staff quarters there. Secondly, a big auditorium for the judges as well as for the lawyers there. Third is that there will be parking space for the non-lawyers there so that they can park the vehicles there and cross the road and come. There won't be any interference by the non-lawyers among the lawyers' car parking. And I'm sure when I met this morning, I told that these demands, which are very huge, are met with. But we have a huge bucket list of demands now to make. But His Lordship said that don't come out with any demands. But anyhow, I don't want to terrify His Lordship right to him because we are the host and they are the guests. And it is not fair on my part to terrify them. But still, I also told in the morning, Shakespeare very beautifully says, when remedies are passed, griefs are ended. So, when remedies are not available, there won't be any grievances at all. But if we have remedies from your hands,
Therefore, our list will go on and on and on. And the lawyers are the class which can never be satisfied. No sooner some remedies are given, sooner than a list of other demands will come. That's the very joyous part of it. And the lawyers as a class always like that. We keep on making demands. And so far as this bar and the bench here in the Madurai bench is concerned, incredible is the growth. Incredible is the development. And it is mainly because of the bench's support to the bar and the bar's attempt to support the bench. And now I would, with a great respect, acknowledge what are all the great things done by the guests who are present here. Anyhow, now so far as the expansion of the library, we slightly indicated to the Honorable Administrative Judge that though we expanded it and renovated it, except that the backdrop, there is no further space for the development of the library. And the justice may have an excuse saying that anyhow you have digitalized it. Therefore, you may not need hard copies of the books. But the joy of reading the books is always different from entering into the search engines provided by Google or something else. Today, we are here to inaugurate the two things. One is the Modernized MMBA conference hall and the Digitalized MMBA library. Just I would take 2 more minutes and try to tell what exactly is this modernization and the digitalization. The modernization is nothing but creating a good ambience in this hall. The hall was in existence right from the day one. We made some good ambience here. We air conditioned the whole hall beautifully. And the perfect thing is that this sound system, what we have made at a cost of about 7 lakhs rupees, this sound system alone. It is so meticulously installed. And our critics say there was a professor of botany who came from the University of California some time ago, who is renowned as one of the top 5 botanists of the world. He came and he tried some of the slides to show to us in this the projector using this screen. And it was about the Darwins. It was on the bicentenary year of Darwin. And he displayed the slides here. And he started asking me, Mr. Isaac, I find a totally different slides here. These same slides I displayed several universities, even in University of California. But this projector is projecting it so well, so beautiful. Can I name this a hall as an academy? And he declared this a hall as an academy. He was actually fascinated with the visual system as well as the audio system. But today we have still better. And we are going to install interactive TV also so that anybody who comes here and deliver lectures and interact online with us, that facility also, it is on the anvil. Coming to the digitalized library, maybe I'm not an expert in technology. I'm very poor in that. But some of the juniors are very fantastically doing well. And they know better. Now everything is made online. We have entire books online now. And secondly, we have connected this small library with various other huge libraries of the National Law Schools, of the Kalaignar Centenary Library, and several other libraries, so that we can have access not only books of law, but several other variegated disciplines. By the click of the button, they can take printout, they can read, and do all such things. That would be more useful for the young generation. Secondly, we air conditioned that centrally because we felt some difficulties on the wall-mounted ACs, which were dripping water occasionally, filling the books as well as the racks. Therefore, though it is a little expensive, we made it so well. And any of the whatever amount, MMBA has been rich from the beginning, both in the hearts as well as in the coffers. It's God's blessing. And we have enough money and we spent. And I'm sure that there will be more contribution from the members after looking at all these things. Ambience always matters because what idea I carried, maybe I have, of course, spent 2 months entirely on this. My idea is that unless you provide a good ambience to the juniors, they will never have the tendency to come here, sit here and read.
That tendency we should develop. After all, we call this profession the profession of tradition. What we can offer the best would be paving the space for the juniors to come and read and enrich their knowledge. That is the idea behind it. And I'm sure that this library and this conference hall, where we are going to have periodic sessions, we are planning, because this is the biennial year, we are planning to invite the first sets of judges who occupied this court. All of them, most of them retired. First 5 years, all the judges retired. Some of them even went away from us, passed away from us. Therefore, this whole year, we are planning to have some kinds of programs to invite them, to make them remember, let them come and share their minds with us. And we will have the commemoration of those beautiful moments, what we had in the beginning years. And this is our plan. Therefore, I'm sure that this Bar Association will certainly grow well, and it will definitely lend more help to the honorable judges for the ultimate cause of the dispensation of justice. With these words, I extend a very, very warm welcome to each and every one of you here. Thank you so much. Thank you, sir. Act of honor comes from honor written upon the art. May I now call upon the President of the MMBA to hand over the memento to the Acting Chief Justice of Madras High Court, Chief Justice D. Krishna Kumar. Thank you, sir. Thank you, Lordship. May I now call upon M. Sarvana Kumar, Secretary, MMBA, to hand over the memento to the Administrative Judge of Madurai Bench of Madras High Court, R. Subramaniam J. Thank you, Justice. Thank you, sir. May I now call upon Treasurer P. Sarvana Kumar to hand over the memento to Justice P. Vel Murugan. Thank you, sir. Thank you, Justice. May I now call upon VPT C.B. Chakravarti to hand over the memento to Justice C.V. Karthikeyan. Thank you, sir. Thank you, Lordship. May I now call upon Librarian M. Mehboob Atif to hand over the memento to Justice G.R. Swaminathan. Thank you, sir. Thank you, Lordship. May I now call upon the Joint Secretary, yes, Vinod, to hand over the memento to Justice Abdul Quddus. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I now call upon our AC member, B. Deepa, to hand over the memento to Justice S. Srimati. Thank you, ma'am. Thank you, Justice. May I now call upon EC member M. R. Mugham to hand over the memento to Justice D. Bharata Chakravarti. Thank you, Lordship. Thank you, sir. May I now call upon our EC member K. Praveen Kumar to hand over the memento to Justice R. Vijay Kumar. May I now call upon EC member R. Shakti Vel to hand over the memento to Justice Mohammed Shafiq. Thank you, Lordship. Thank you, sir. Thank you. May I now call upon our librarian, Muhammad Atif, to brief about the library's updation and digitalization. A very good evening to all of you. My Lord the Honorable Chief Justice, Justice Krishna Kumar, my Lord the Honorable Justice R. Subramaniam, Administrative Judge of our bench, my lords and ladyships of this bench, senior members of the bar, and my colleagues at the bar. There's always a difficulty after a senior counsel speaks. When a junior there'll be very little that will be left to be spoken. So as usual, I will supplement my senior while adopting whatever he said. I have been ordained to say as to how we have digitalized our library and how we have upgraded it. So you may ask me why. The answer is this: because we lawyers are in the habit of saying, my lords, there is more than what meets the eye. So you all have seen how modernized it is, but there is something more than what meets the eye. That is what I am here to explain. And I'm a great fan of Keats. So he said, heard melodies are sweet and those unheard are sweeter. So I am here to disclose how more sweeter it is. So basically, Honorable President has impressed upon all of you as to how we had difficulty as to the space, because we were having, all of us know that certain journals have 16 volumes every year. So therefore, we were having difficulty with the space. So we have expanded the library. We have removed a portion which was set apart as secretariat, and we have expanded it as library. Number two,
you saw that there is a unique lighting there. We have touched on every aspect. How do we call it? Digitalized or modernized is this. So we have provided a natural light, white light. We have curated its lighting by taking assistance of artificial intelligence. And these lights have an anti-glare technology, and it is kept in such angles that eyes never get tired by reading, and it encourages people to read. So even the lighting there is fitted with artificial intelligence. So that is one thing that I wanted to say. Number two was our bar has a lot of senior members. Reading for a long time is a difficulty. And all of us have the pleasure when somebody else reads for us. So what MMBA was a pioneer in introducing new technology in libraries. So we were the first one to bring in computers and have an e-library and iLibrary. Chennai followed us. So we have also this time introduced what is called as audio library. So in collaboration with certain platforms like Audible and other audiobook platforms, now our members will have at least 20 lakh books in 18 different languages, which is already pre-read and recorded so that our members can merely hear and enjoy it. So that is one such development that we are introducing. Then we are also providing what is called as a multimedia library. Now you may ask me, what is a multimedia library? Multimedia library is where we provide for an interactive interface, whereby it is not only what you hear, you also get to see. When I entered into the bar, people used to say about how well Palkiwala used to argue. So I always had a feeling, and when I have read books, I used to feel that how could have he argued? What would have been his voice and other things? So what we try to do now is, in this interactive multimedia library, is we try to collate a lot of legal related documentaries, legal related speeches of great jurists, and small short films that are on law, so that our members can see them and learn from that as well. The one of that which we have is on Indira Gandhi and Raj Narayan's case, where we have interview from late Shanti Bhushanji, and we also have from other peoples as well. So therefore, this gives an inside view of how the case was argued. So that we try to inculcate that in our lawyers, and that is another improvement that we made, digitalization we made. As President said, we have a great shortage of space, and that is a main concern. So therefore, we thought, what could we do? And another thing is, most of the law reports, as it ages, the paper becomes brittle. We are unable to shifting the books. I could personally see some of the Privy Council law reports crumbling. So that was very disheartening. So therefore, what we did was we also found out how we could preserve all these law reports as well as other books. And therefore, we are in a collaboration with the Tamil Nadu Virtual Academy. And thereby, we are requesting them to scan all the books here so that it is in a cloud. And our members can, by a click of button, have any of the book. And it is also preserved for our having regard to intergenerational equity. It will also be available to our future generations. President has also briefed you as to how we are collaborating with a lot of other institutions because we have limited resources, and therefore we thought, how could we provide our members with access to various different libraries? So we found out as to which all institutions have a digital library. Like Indian Law Institute has a digital library. Nalsar has a digital library. So we are collaborating with them to see that we have MOUs so that they can access our library and we could access their library sitting at Madurai. So that is, we are in the process of finalizing the MOUs. And if that is done, our members will have access to at least 21 libraries of law schools. So that is one other addition that we are making. And one another thing is, when I joined this association, I used to visit the library daily, and I would see that most of them come here to read the law journals. So I once asked for Halsbury Laws of England, and I could see a bright smile in the staff here, and he said, "Sir, அந்த rack நான் திறந்ததே இல்லை, sir." So therefore,
a lot of people don't even know what books are available in our library. So that is why we have now, we thought that we should, if people are not coming to read here, we should take it to them and kindle the interest. I think the greatest fear of people accessing technology is they want to remain in status quo. They feel comfortable with what they are. If we breach that, we'll be able to provide them. So what we did was, in the WhatsApp group, we are daily updating one book and giving a brief note of the book and certain pictures from that book. And a lot of members came to me and said that this is, they didn't know that the book existed and they are very much interested to read that. And some of the senior members, Meenakshi Sundaram sir, also asked me, please, you should also lend it so that we will read and return it back. So we are also using WhatsApp today to make our members know what books we have and what a crisp of that book. So that because everybody is busy, we give them a crisp of the book so that they are at least acquainted with the book. And we are majorly concentrating on autobiographies and classics. Because I believe a lawyer who is good in the language has a better way of putting forth his client's case better. So we like to expand the horizon of our lawyers, because there are many courts where today the judges see issues in a wider spectrum than what we traditionally thought. So we want our members to be equipped for that. As to, we have also come up with certain innovative, we are completely going wireless from today. There'll be no wires between the computers and the printers. Everything will be Wi-Fi. Everything will be accessed Wi-Fi. And yet another thing that we are doing is, though we can provide everything digital, even our administrative judge was saying that you want everything digital, but there is no infrastructure for that. We are trying to provide a faster internet connectivity here so that we'll be able to access all these things better. And we have also brought in what is called as an interactive panel or a template where our members could touch. So that's another step in digitalizing the library, where we are going to provide everything in a touch. People touch it. We can, like how we check our case status in the kiosk provided, we can also have, if the title is typed by tapping, like how we do in the mobile phone. We tap in the screen and we find out, you can find out if that book is available, a short note on the book, the author, the year of edition, everything will be available. So that we are bringing, and as well as, and we are also having soft books there. Soft books are fully scanned books with, of course, compliance with copyright law, where we can be able to read it through that large screen. That apart, that interactive panel will also be used for lectures of jurists from abroad or in other places in India through VC. It's VC enabled, and it also can be used as a board while for taking classes. So that we are introducing in our library. And then strangely, we did not have a section for Tamil till now. So President was very, he wanted to have a dedicated section for Tamil. So therefore, we will be having a section for Tamil with all classics of Tamil. And we are also incorporating Tamil literature in our online version. And we are also having all these facilities integrated into our website, which will soon be inaugurated, which will have all these facilities so that our members can sit even at their home and still access the library, making the library available 24/7. So these are the broadest of how we have sought to digitalize the library. That is why I said, I'm sure whatever you saw, now you have a greater insight of what really we have done. So I would like to thank every one of you, and I would like to request all our members to utilize the library to the maximum, because whatever steps we take, it ultimately sees its result if we'll be very happy if somebody quotes one paragraph from something that we have provided here in any court. We'll be very happy about that. So thank you. Thank you for giving me this opportunity. And as I started, whenever a senior counsel speaks, the one who speaks thereafter, a part 2 counsel, he has a difficulty of only supplementing
whatever is missed. So, sir, with your permission, President, with your permission, this is the first function in which our acting Chief Justice is attending after being appointed as acting Chief Justice. We congratulate, on behalf of the Madurai Bar and our association, we congratulate my Lord the Chief Justice, and we wish that His Lordship is soon appointed as the Chief Justice of some High Court. Thank you, my lords. Thank you, sir. May I now call upon Mr. Govindarajan, Deputy Solicitor General, to give the felicitation address. Honorable Acting Chief Justice, Justice D. Krishna Kumar, Honorable Justice R. Subramaniam, Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court, Honorable Judges, Friends, மாலை வணக்கம். எம்ஏ ஆக்டில் ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும். 15 வருஷம் 20 வருஷம் முன்னாடி ஒரு வெஹிக்கிளை வந்து ரீரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஓவரால் பண்ணி ரீரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணோம். அதே நடந்ததான் இப்போ நடந்திருக்கு எம்எம்பிஏல. ஃபஸ்ட்டு இனாக்ரேட் பண்ணது பிரசிடென்ட் ஐசக் மோகன்லால். ஐ யூஸ் டு கால் ஹிம் அஸ் ஒன்லி பிரசிடென்ட். எப்போ பார்த்தா நான் பிரசிடென்ட் தான் கூப்பிட்டேன். 2004 இனாக்ரேட் ஆனதுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் ஒரு பிரசிடென்ட் தான் கூப்பிட்டுருக்கேன், தவிர வேறு மாதிரி கூப்பிட்டதில்லை. ஸோ பிரசிடென்ட் வந்து 2004 இந்த அசோசியேஷனை எப்படி இனாக்ரேட் பண்ணாருன்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஃபஸ்ட்டு எனக்கு இன்னும் அது ஞாபகம் இருக்குது. ஜட்ஜஸ் லைப்ரரி வாசலில் ஜஸ்டிஸ் ஜோதிமணி அப்போ வந்து அட்வொகேட் ஆகும்போது ஜஸ்டிஸ் ஜோதிமணியும் ஐசக் மோகன் சாரும் பிரசிடென்ட்டும் வந்து கூப்பிட்டு சைன் பண்ண அப்படின்னாங்க. எதுக்கு அப்படின்னு, அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம், ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும், சைன் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. ஸோ சைன் போட்டோம். சைன் போட்டதுக்கப்புறம் 1 இயர் ஜஸ்டிஸ் ஜோதிமணியும் சரி பிரசிடென்ட்டும் சரி சாக்ரிஃபைஸ் தர் ப்ரொஃபஷன் அண்ட் பில்ட் திஸ் அசோசியேஷன். அது யாருக்கும் தெரியாது. 1 இயர் அந்த பீக் 1 இயர் அதுதான் வந்து ஹைகோர்ட்டே இனாக்ரேட் ஆகி 1 இயர் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த 1 இயர் வந்து ப்ராக்டிஸே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு போகாத இடம் இல்லை. சென்னையோ சரி டெல்லியோ சரி எங்கே போய் எல்லா இடத்துலையும் ஃபைனான்ஷியல் சப்போர்ட்டை கொண்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த அசோசியேஷனை பில்ட் பண்ணி கொடுத்தது பிரசிடென்ட். ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்தா கரெக்டாக 20 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் லைவாக வச்சுருந்தாங்க. இந்த அசோசியேஷன் ரொம்ப லைவாக தான் இருந்தது. ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் ஒவ்வொரு டெவலப்மெண்ட்ஸ் நடந்துட்டு இருந்தது. பட் 20 இயர்ஸ் கழித்து ஒரு ஓவரால் லீடர் அந்த அசோசியேஷனை திருப்பி ரீஜினோவேட் பண்ணி திருப்பி கொண்டு வரணும்னு, அதுக்கு கரெக்டாக காடே செலக்ட் பண்ணது தான் நம்ம பிரசிடென்ட். அவ்வளோதான், அதுதான் சொல்லுவேன். ஏன்னா கரெக்டாக 20 வருஷம் முடிஞ்ச உடனே பிரசிடென்ட் ஆக்கி கரெக்டாக இந்த அசோசியேஷனை வந்து திருப்பியும் ஒரு மாடர்னைஸ் பண்ணி திருப்பி கொடுத்துருக்காரு. பிரசிடென்ட்டால் தான் இது முடியும். அண்ட் ஐ விஷ் பிரசிடென்ட் வில் கண்டினியூ அண்ட் திஸ் அசோசியேஷன் வில் க்ரோ ஃபியூச்சர். தேங்க் காட். தேங்க் யூ. Thank you, sir. May I now request Senior Counsel Shri Kumaran Nair to deliver the felicitation address. Honorable Acting Chief Justice D. Krishna Kumar, Honorable Justice R. Subramaniam, Officiating Chief Justice, members of the President of the Bar, Sri Isaac Mohanlal, and my dear brothers and sisters in law. The only reason for selecting me to say a few words is I am the senior most member of the bar. I have no other qualification. I was the past president. I am the senior most member of the bar. And he gave me, Isaac Mohanlal told me that you would not take more than 2 minutes. Because judges are all very busy otherwise. Therefore, don't take more than 2 minutes. And I so told him, and I will not take more than 1 minute. I convey my best wishes to the new endeavor. Isaac Mohanlal does everything. Whenever he does something, there will be perfection. The very appearance of the hall proves that the library hall shows that he has done a wonderful job. To speak for long. Thank you very much. My best wishes. Thank you, sir. May I now request Senior Counsel Shri S. Meenakshi Sundaram to deliver the felicitation address. இந்த இனிய மாலை பொழுதில் கூடியிருக்கின்ற அன்பு சகோதரர்களே, இந்த விழாவிற்கு தலைமை பொறுப்பேற்று சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டிருக்கின்ற பொறுப்பு முதன்மை நீதியரசர்
டி கிருஷ்ணகுமார் அவர்களே, மதுரை கிளையின் நிர்வாக நீதியரசர் மரியாதைக்குரிய ஆர் சுப்பிரமணியம் அவர்களே, என் முன்பு அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய நீதியரசர்களே, மூத்த வழக்கறிஞர்களே, மற்ற வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் பிரதிநிதிகளாக வந்திருக்கின்ற தலைவர்களே, செயலாளர்களே, நமது சங்கத்தின் உறுப்பினரும் மற்ற சங்கத்தின் உறுப்பினராக இருக்கின்றவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதற்கன எனது பணி வளர்ந்த வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நான் பேசுவதற்கு முன்பாகவே இந்த சங்கத்தினுடைய ஆரம்பத்தை பற்றியும் அது எவ்வாறு கஷ்டப்பட்டு இன்று இந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கிறது என்பதை பற்றியும் நமது தலைவர் ஐசக் அவர்கள் மிக தெளிவாக தனக்கு உரிய சிறப்பான ஆங்கிலத்திலே எடுத்து கூறினார். அதை வழிமொழிந்து அருமை சகோதரர் கோவிந்தராஜ் அவர்களும் கூறினார்கள். ஆனால் ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் கூறி நான் முடித்துக் கொள்கிறேன். நாம் எந்த நிலையில் இருந்தோம் என்பதை விட இன்று எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் என்பதை கண்டு நாம் பெருமை அடைய வேண்டிய ஒரு சூழலில் இருக்கிறோம். இந்த சங்கம் இந்த அளவு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு மூல காரணம் என்று சொல்லுவோமே. ஆனால் இதை ஆரம்பித்த காலமான 2004 அருமை சகோதரர் இன்றைய தலைவர் ஐசக் மோகன்லால், மாண்புமிகு நீதியரசர் ஜோதிமணி, RS ராமநாதன், மூத்த வழக்கறிஞர் சிவாஜி ஆகியோர்கள் அனைவரும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு பாடுபட்டு இந்த சங்கத்தை உருவாக்கினார்கள். உருவாக்கியது மட்டுமல்லாமல் அதை காத்து அதை வளர்ப்பதற்கு அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சியும் மிக மிக பாராட்டுவதற்குரியது. அதைத்தான் கோவிந்தராஜ் அவர்கள் தியாகச் செம்மல் என்று கூறினார். அது உண்மையிலேயே சரியான வார்த்தையாகும் என்று கூறுவேன். அந்த வகையிலே ஐசக் மோகன்லால் அவர்கள் மீண்டும் இந்த வழக்கறிஞர் சங்கத்திற்கு ஒரு புத்துணர்வு ஊட்டுவதற்கும் புத்துணர்ச்சி ஊட்டுவதற்கும் தலைவராக வந்திருக்கிறார். அவர் வந்தவுடனேயே தனக்கே உரிய சிறப்பான செயல்பாட்டிலே தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அவருக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற இளம் வழக்கறிஞர்களை மிகவும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் கொடுத்து சரியாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அந்த வகையிலே இன்று இந்த புதுப்பிக்கப்பட்ட லைப்ரரி வந்திருக்கிறது. எனக்கு முன்னால் பேசிய ஆத்திஃப் அது எந்தெந்த அளவு இன்றைய டெக்னிக்கல் முறையிலே லைப்ரரியை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக, இளம் வழக்கறிஞர்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும் என்பதற்காக அதனை பற்றிய ஒரு முன்னோட்டம் தந்திருக்கிறார். நிச்சயமாக அது செயல்பாட்டுக்கு வருகின்ற பொழுது நமக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதில் எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை. அதே நேரத்தில் நான் ஏற்கனவே கூறிய கருத்தையும் அவர்கள் சிறிதாக கோடிட்டு கூறினார். அதாவது தாங்கள் வந்த பிறகு, தாங்கள் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட பிறகு நமது லைப்ரரியிலே ஆட்டோபயோகிராஃபி அண்ட் பயோகிராஃபி இந்த புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கின்றன என்பது தெரிய வந்தது. அதை தினந்தோறும் அந்த புத்தகத்தினுடைய சிறப்பு பற்றியும் அது யாரை பற்றியது என்பதை பற்றியும் ஒரு சிறிய நோட் வாட்ஸ்அப்பிலே வந்து கொண்டிருக்கிறது. அதை படிக்கின்ற பொழுது எனக்கு உண்மையிலேயே அந்த புத்தகங்களை பெற்றுக்கொண்டு வாசிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம். என ஆட்டோபயோகிராஃபி வாசிப்பதில் அநேகமான வழக்கறிஞர்களுக்கு நிச்சயமாக ஆர்வம் அக்கறையும் இருக்கும். எனக்கு அந்த ஆர்வம் அக்கறையும் அதிகமாகவே உண்டு. அந்த வகையில் நான் ஆத்திஃபிடம் கேட்டேன், அந்த புக்கை நீங்கள் வைத்துக்கொண்டு இங்கே வைத்து படித்து முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு காலம் போதாது. ஆகவே அதை லெண்டிங் என்கின்ற முறையில் எங்களுக்கு கடனாக கொடுங்கள், நாங்கள் திருப்பி ஒரு வாரமோ அல்லது 10 நாளையிலேயே திருப்பி கொடுத்து விடுகிறோம். அதற்குரிய செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அல்லது ஏதோ ஒரு டெபாசிட் என்ன அதற்கு எந்த பெயர் வேணாலும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அந்த முறையிலே அதை கொடுத்தால் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்ற. இங்கு இருந்து படிப்பது சட்ட புத்தகத்தை படிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஆட்டோபயோகிராஃபி, அந்த நீண்ட வரலாறு சுயசரிதைகளை படிப்பதற்கு சிறிது காலம் தேவைப்படும். சிறிது காலம் என்பது குறைந்தது அந்த புத்தகத்தினுடைய பக்கங்களை பொறுத்தும் வால்யூமை பொறுத்தும் அதை ரசிப்பதை பொறுத்தும் இருக்கிறது. அது 10 நாளும் ஆகலாம், 15 நாளும் ஆகலாம். அதை பொறுத்து அதற்கு ஒரு சரியான திட்டம் வகுக்குமாறு நான் நமது தலைவரிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த இனி விழாவிலே கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நமது சங்கத்தின் சார்பாகவும் தலைவருடைய சார்பாகவும் நன்றியை கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. May I now request Senior Counsel T.S.R. Venkatramana to deliver the keynote. கூட்ட தலைவரும் சங்கத்தினுடைய தலைவரும் ஆன அருமை நண்பர் ஐசக் அவர்களே, தலைமை நீதிபதி அவர்களே, நிர்வாக நீதிபதி அவர்களே, சக நீதிபதிகளே, மூத்த வழக்கறிஞர்களே, என் மனத்துக்கு என்றும் இனிய இளம் வழக்கறிஞர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நண்பர் ஐசக் ஒரு டூயர் அண்ட் கெட்டர். நேற்று இரவு எனக்கு தொலைபேசியிலேருந்து அவர்கிட்ட அழைப்பு வந்தது. அவர் சொன்னார், இந்த 20 ஆண்டு உங்கள் அனுபவத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னார்.
நான் வழக்கறிஞராக 30 ஆண்டுகள் ஒரு மாவட்ட நீதிமன்றத்திலே பணியாற்றி விட்டு இந்த நீதிமன்றம் வருகிறது என்று தெரிந்தவுடனே இங்கே மாற வேண்டும். இதுக்கு போராடினெல்லாம் நான் நிறைய போராடி இருக்கேன். ஆனால் அப்படி வந்த பொழுது இந்த இனாகுரேஷனுக்கு முன்னாடி சுபாஷ் சந்திர ரெட்டி பற்றி அழகாக சொன்னார். அவருடைய முதல் ஃபங்க்ஷன் எது அப்படின்னு சொன்னால், விருதுநகர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்றத்தினுடைய திறப்பு விழாவுக்காக தான் அவர் மெட்ராஸில் லேண்ட் ஆகி வந்ததே ஃபர்ஸ்ட்டில் விருதுநகர் ஃபங்க்ஷன் தான். அப்போ அந்த விருதுநகர் கோர்ட்டை கட்டுவதற்கு என்னுடைய இளம் அழைக்கிறக்கான ரத்ன சபாபதி மிகுந்த பொறுப்பெடுத்திருந்தாலும் அவர் என்ன நீங்கள் வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். நான் அதுக்கு போனேன். அப்போ எங்களுக்கு முன்னாடி அன்றைய சட்ட அமைச்சர் பொன்னையன் வந்திருந்தார். நான் இப்போ எம்எல்ஏ இருக்கும்போது அவரும் சட்ட அமைச்சராக இருந்ததுனால அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தேன். கட்டடம்லாம் நல்லா இருக்குது, ஆனால் ஏர் கண்டிஷன் இல்லையே அப்படின்னு. மதுரையில் எப்படிங்க ஏர் கண்டிஷன் இல்லாமல் இருக்க முடியும்னே? இல்லை ரொம்ப காஸ்ட் ஆகிடுது, நாங்கள் முதல்ல இதை டோட்டலாக ஏர் கண்டிஷன் பண்ணு தான் நினச்சிருந்தோம், என்டையர் கார்டெலாம். பட் காசு ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்போ அது என்ன செய்யுதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொன்னார். அதனால் அதை எடுத்துருக்கோன்னார். கரெக்டாக அவர் சொல்லி முடிச்சார். சுபாஷ் ரெட்டி வந்தார். இந்த ஒரு வேற ஒன்று போகிற இந்த தகவல் நான் சொன்னேன். எங்கள் ஊரில் லாபத்தில் நடக்காத நஷ்டத்தில் நடக்கக்கூடிய பஸ் கம்பெனி மேனேஜிங் டைரக்டர்லாம் ஏசி ரூமில் இருக்காரு. எங்கள் ஜட்ஜஸும் நாங்களும் ஏசி ரூமில் இருக்க வேண்டாம்னு லா மினிஸ்டர் சொல்கிறாரு அப்படின்னு. உடனே அவர் கேட்டது, வாட் இஸ் திஸ் லா மினிஸ்டர் அப்படின்னு. அவர் சொன்னதே வார்த்தை இல்லை, காஸ். தென் ஐ எம் நாட் இனாகுரேட்டிங் த ஹை கோர்ட் அப்படின்னு சொன்னார். அப்புறம் தான் நீங்கள் சொன்னீங்களா, இப்போ நீங்கள் சென்ட்ரல் ஏர் கண்டிஷன் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் இப்போ நமக்கு இண்டிவிஜுவல் ரூம்ஸ்க்கு ஏர் கண்டிஷன் பண்ணுற வித்து அங்கே நடந்தது. ஏன்னா இந்த கோர்ட்டில் நீங்கள்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பண்ணியிருக்கேன். நானும் அணில் மாதிரி ராமருக்கு இருந்த மாதிரி நானும் ஒன்று செஞ்சேங்கிறத சொல்றதுக்காக தான் அதை சொல்கிறேன். இங்கே வந்த பிறகுதான் இந்த அருமையான லைப்ரரி சொன்னாங்க. 20 வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் 20 வருடம் என்பதுதான் யவனப பருவம். அப்போதான் அழகும் அறிவும் வரக்கூடிய ஒரு பருவம். நம்முடைய லைப்ரரிக்கு அழகும் அறிவும் வந்திருப்பதை பார்த்து நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏனென்றால் அழகு, இதை சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, இது ஒரு சினிமா தியேட்டர் மாதிரி இருக்குது. அறிவுக்கு நம்ம செக்ரட்டரி சொல்லிட்டார் என்னெல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டிஜிட்டலைசேஷனை நீங்கள் எவ்வளவு உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால், ஒரு சின்ன ரகசியத்தை சொல்கிறேன். நீதிபதிகள்லாம் கோவப்படக்கூடாது. கார்ல இருந்து கேஸ் நடத்தக்கூடாதுங்கிறீங்க, ரூம்ல இருந்தா பண்ணணும்னு சொல்றீங்க. ஆனால் செகண்ட் ஒய்ஃப் சில்ட்ரனுக்கு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில் சொத்துல பங்குண்டு அப்படிங்கிற வழக்கில் நானும் ஒரு பார்ட்டியாக இருந்தேன். 2 கோர்ட்டில் தோற்று போய் ஹைகோர்ட்டில் அங்கே போய் ஜெயிச்சோம். அது வேற சுப்ரீம் கோர்ட்டில். ஆனால் அந்த கேஸ் எதிர்கட்சி வாசம் நடக்கும்போது நான் சிங்கப்பூர் ஜூவில் இருந்து அதை நடத்திட்டு இருந்தேன். நான் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன், நான் நடத்தலை. மைக்கை மட்டும் போட்டுட்டு வீடியோவை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். எதனால் சொல்கிறேன்னா, இந்த உலகம் வேகமாக போயிட்டே இருக்கு. யூ வில் ஹேவ் டு கீப் ரன்னிங் டு ஸ்டே வேர் யூ ஆர். என் தந்தை அடிக்கடி சொல்லுவாங்க, யூ வில் ஹேவ் டு கீப் ரன்னிங் டு ஸ்டே வேர் யூ ஆர். இன்னொன்று சொல்லுவாங்க, என்னுடைய தந்தை அடிக்கடி சொல்லுவார், நாங்கள் எல்லாம் வக்கீலாக இருந்த பொழுது கஸ்டமரி லா, பர்சனல் லா எல்லாம் இருந்தது. ஆனால் இப்போ எல்லாமே ஸ்டாச்சுட்டரி லா. அந்த ஸ்டாச்சுட்டரி லால அதுவும் 1 ஆக்ட் கேசஸ், மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ்க்குன்னு ஒரு லாயர் இருக்கிறாரு, பில்டிங் லீஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலுக்குன்னு ஒரு வக்கீல் இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆக்டையும் மட்டுமே ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணாலே யூ கேன் டூ சர்வீஸ். தெரிஞ்சு கட்டுறது கைமண் அளவு தான். சட்டத்தை யாருமே ஃபுல்லாக படிக்க முடியாது, இம்பாசிபிள். அதனால அதில் இப்போ டிஜிட்டலைசேஷன் வந்தாச்சு. த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு உள்ள ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எடுக்கலாம். இன்றைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழங்கின தீர்ப்பு என்னன்னு சொல்லி மறுநாளை காலையில் என்னுடைய ஜூனியர் ஜானகி சொல்லிடுவாங்க, இந்த தீர்ப்பு நம்ம கேஸுக்கு சாதகம் அல்லது விரோதம். ஸோ அவ்வளவு தூரம் உலகம் வேகமாக முன்னேறி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த லைப்ரரி நீங்கள் அப்டேட்டாக இருந்ததுக்கு யூ ஆர் எ கெட்டர், யூ ஆர் எ டூயர். ஐ அப்ரிஷியேட் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேட் யூ. இதை செய்து கொடுப்பது எவ்வளவு கடினம், ஆனால் செய்யப்பட்ட இந்த அனைத்தையும் உபயோகப்படுத்துவது என்பது, பயன்படுத்துவது என்பது, செயல்படுத்துவது என்பது என்னுடைய இளம் வழக்கறிஞர் நண்பர்களுக்குத்தான் உண்டு. நான் தென்காசிலேருந்து வரும்போது ஒரு ட்ரக்லோட புக்ஸோட வந்தேன். ஏன்னா என்னுடைய தந்தை 3 தலைமுறை 3ஆவது தலைமுறை வக்கீல்னா அவ்வளோ புஸ்தகம் இருந்துச்சு. 1901 2000 வரைக்கும் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் இன்னொரு லைப்ரரிக்கு நான் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணேன். ஆனால் போய் பார்த்தா அது நான் ஒரு நாளைக்கு அவசரமாக போய் ஏதோ பார்க்கணும் பார்த்து எங்கே இருக்குன்னு தெரில எனக்கு.
ஆனால் அவ்வளோ புஸ்தகங்களும் வைக்க இடம் இல்லாமல் நேஷனல் லா காலேஜ் திருச்சியில் கொண்டு போய் கொடுத்தேன். ஏன்னா அது எதிர்கால மாணவர்களுக்கு அது உபயோகமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு டச் ஆஃப் எ பட்டன் என்ன வேணுமான இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அவைலபிள். ஜீபூம்பா தான் அது. என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் அந்த கரெக்ட் ஃப்ரேசஸ் மட்டும் போட்டிங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆனாலும் சரி அல்லது கூகுள் சர்ச் ஆனாலும் சரி எல்லாமே கிடைக்கும். உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறதுக்கு கிடைக்கும். உங்களுக்கு என்ன எதிரான தீர்ப்பு இருக்குங்கிறத கிடைக்கலாம். இதை எல்லாம் பயன்படுத்துவது என்பது த டேஸ்ட் ஆஃப் தி புட்டிங் இஸ் இன் த ஈட்டிங் என்று சொல்லுவாங்க. இவ்வளவு அருமையான லைப்ரரி, இவ்வளவு அழகான ஃபெசிலிட்டிஸ் என்று இருந்தால் அதை பயன்படுத்த வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. அதை நீங்கள் செம்மையாக செய்ய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், ஜெய்ஹிந்த். Thank you, sir. Conscience is the chamber of justice, and a person who is delivering justice with utmost conscience. May I now request Justice R. Subramaniam, Administrative Judge of the Madurai Bench of Madras High Court, to deliver the special address. My esteemed brother, Acting Chief Justice Krishna Kumar, the President of the MMBA, Senior Advocate Mr. Isaac Mohanlal, Secretary Saravana Kumar, Librarian Atif, my esteemed brothers and sister judges, senior advocates, members of the bar. A very good evening to all of you. When I enrolled as a lawyer in 1986, I didn't have any clue about what a law office looks like. Because we didn't have this kind of internships and other things in those days. We never visited courts during our college days. Then I went to my uncle who was practicing in Chennai to put me in some law office. He took me to my senior's office. I walked inside. That's a very old house with a open courtyard and what you call Kudam and Thinnai around, Thalvaram around. And senior will be in the Kudam, we juniors will be in the Thalvaram on the other side. And in the remaining space, entire space was filled with books. I was like, what is this? Oh my God, this man has got so many books. Then he said, when should I come to the office? What is my office hours? He said, I start working at 7 in the morning. I came out and called my friend. I told him, hey, this man is asking me to come at 7 in the morning. He said, don't join that office. Then that fellow went to Sri T.R. Rajagopal. Sri T.R. Rajagopal and said, come at 7 in the morning. Hey, this guy is also asking me to come at 7 in the morning. Then only it occurred to us that all the lawyers, the appellate side lawyers, start working at 7 in the morning. And that fellow doesn't know driving. I was staying near his house. So I had to pick him up every morning, drop him in TRR's office and go to my office at Mylapur. When I go to drop him at TRR's office at about 6:55 or around 7, Sri TRR's father, T.R. Ramchandra Iyer, used to be sitting in his room arranging the list for the day. And he was about 85 at that time. That is the dedication that is expected of us. And there is a book which is a collection of lectures by K.V. Krishnaswamy Iyer, published by the Bar Council of Madras in 1942. It is a series of lectures by the lawyer to new lawyers who were just enrolled on professional ethics. More than the contents of the book, the foreword by Chief Justice Lionel Leach was more impressive. He says, to be a successful lawyer, one must have 3 things. First, to have no money at all. 2, to have extreme ability to work. And 3, to be in love. He stops with love. Today I can't do that.
I will say to be in love with the profession. So Isaac said, we didn't have money when we started this association. We were all poor, but we were rich at heart. The fact that you were poor in 2004 had made you achieve this great goal today. Now, as we entered in, somebody remarked, it looks like an Inox theatre without a ticket counter. Don't say that. Atif will immediately put a ticket counter. See, preserving books is very difficult. As Mr. Venkatramana said, he had inherited 3-generation library. I had inherited 2-generation library, of course not from my parents, but from my senior. I find it very difficult to maintain them even today. And I should seek Atif's help in maintaining those books. But place is also a constraint in the city. I don't know what I'm going to do on the 25th of July 2025 when I lay down office on the 24th. I have to first find a place for my books. But this digitalization is great. We have to welcome it. At the same time, my only worry is when we have to find out a decision, we'll have to start with these digests. We will have a quinquennial digest, which is for 50 years, then a 15 years digest, then a 5 years digest. That is, we started from 1901 to 1950 was one set of digests, 32 volumes will be there. Then 1950 to 65 we had one 15 years digest. Then we used to have 65 to 70, 71 to 75, 75 to 80. 80, 85 was attempted, but it was a great failure by MLJ. See, these digests, we'll have to start, go behind, or start from the 50 years digest, go forward. See whether the judgment has been overruled. There will be some huge volumes. There won't be anything written on the top or the side or the rear. Then that is a book called Followed Overruled, AIR publication. If you want to find out whether ILR 18 Madras 420 is followed or overruled, we have to take that book and look at that. In the process, what will happen is, you will chancely look at something else. But when you are at the button, I was never comfortable with these keywords. I was telling, like, when I entered the Parasaran computer section in the MBA as a lawyer, either Rahul Balaji or S.R. Sundar, one of these guys, youngsters, will be sitting there and they'll ask me, sir, what do you want? Hey, this proposition, do sir, get me. He'll immediately type a keyword and pull out some. I would have tried 1 hour. I will never get that job. But what happens is, you gain knowledge by doing that. If you want section 43 TP Act, you get 43 TP Act, you will get it. But your wisdom doesn't expire. I tried doing that, I couldn't emulate my senior on that. He used to buy a long size notebook before December vacation every year, and he will create an index for himself. He will assign pages on the importance of the subject, Transfer of Property Act, CPC, Rent Control Act. He will have various index. As the law journal comes, he will read it and he will write his own head note in that notebook. And that will serve as his digest. I have borrowed it, I have taken it, it is now mine. I am keeping it also now. But he never allowed me to borrow it when he was alive or when he was seriously practicing. He will say, why are you doing this? I attempted, but I miserably failed in doing that.
But I still have his digest from 1986 to 2005. For 20 years, I have that notebooks. Why I'm saying this is the way in which they worked in those days. See, what happens is, once you browse the law weekly up and down and put it off, then after some time when you get a case, it will strike you, this is a very big observer. This mind is a very big observer. It's like a sponge, it soaks in so many things. And when you read the book, it all goes in and it is deposited in some corner. And when you come across a similar situation, you will at least remember, hey, I think it was there in 2000 Law Weekly. Get it. You can take it out. But this click of the button, that doesn't happen. So you enrich your knowledge, but you don't enrich your wisdom by doing the click of the button. So for the younger members, I would still request you to please read the journals as they come as parts. Don't buy these bound volumes. Buying this bound volume, as soon as I took over the library committee of the High Court, I stopped ordering bound volumes. I said it should not happen. Because if a book is delivered to you, if a book comes to me by post today, I'll at least read a few pages of it on that day. That something goes in. If you buy bound volumes and keep them there, it will be there only. You don't have an inclination to pick it out and read. This is general human quality. We can't blame anybody for that. So whenever these parts comes, you start reading them and something will get inside. Involuntarily it will go inside. Like visual media also. Now he said there are lectures, somebody to read for you also. Incidentally, on the lighter vein, one day I entered the Bar Association bathroom. And as you enter, the mirror will be on this side. There will be a small mirror and a wash basin on the right hand side. One lawyer, he was standing there and he was talking to himself. And I thought, what is this guy doing? Then I went inside, finished the work I had gone there for. So I walked out, this guy was still talking. And I thought he has gone mad. Then only I realized he was on an earphone. And he was talking to somebody over phone. That is, see, in those days it was like that. See, somebody with an earphone, I used to call it the Sewt machine. Only persons who are hearing aid have that. Others don't. But now everybody, we have that picture. And whenever we meet, so even if I go for a walk, you will find people with that earphone walking. When you go near them and say, hello, hello, sir. That has become the habit to pull out the phone and say hello. That's also good, but you can listen to good things there also. So, this modernization definitely will be of very great benefit to all of you, particularly the youngsters. And I must say one thing. Of course, this will be my last visit to Madurai in this capacity, if things go well. And I must congratulate the civil bar here. I was a thorough civil lawyer for 30 years. I have not even appeared in a bail petition before being elevated to the bench. I must compliment the civil bar here. They are really fantastic. But unfortunately, I didn't have an opportunity to sit for even one full tenure on the civil side here. I don't know why. Every time I come here, I was given some writ or criminal bench, or not even the CRP portfolio I had. I was always on the writ side. Once I was assigned that portfolio, and within a month, Justice Jayachandran had to move to Madurai, so I went again to the writ portfolio. So Madurai has not developed my wisdom, though my knowledge has developed. Madurai sittings have not developed my wisdom, because writ work I don't consider that require any wisdom. It is just a mechanical disposal.
Even in the first bench, what I do is only sweeping the floors. That's what I told the people when they met me yesterday. Anyway, and congratulations to Mr. Isaac and his team. They have done a great job. I must also mention one more thing, that I find a lot of youngsters in the executive committee and the office bearers. I don't say Isaac is old, but still, I find more youngsters. I find more youngsters in the committees. That is a very welcome sign. And the way these kids participate in the function. Last year you had that seminar, Sibi, the other guys, they did really well. There is something that must grow. If you go to MBA, you look at the executive committee, all will be above 60 only. And now at least there are also some youngsters are participating, but their youngster is 60. Here you guys are in the 30s. That's really nice. And I would request all youngsters to participate more and do a lot of reading, because reading enriches you, particularly for lawyers. Reading is the only method by which you can improve upon your knowledge. So congratulations. Do well. Thank you. Thank you, Lordship, for your enriching speech. To be inspired is great, but to be an inspiration is an honor. May I now request the Honorable Acting Chief Justice of Madras High Court, Justice D. Krishna Kumar, who stands ajar as an inspiration to many, to deliver the special address. My esteemed brother, R. Subramaniam, Administrative Judge, Madurai Bench of Madras High Court, and esteemed brothers and sisters, judges of this Madurai Bench, Justice Karthikeyan, Justice Vel Murugan, Justice Abdul Quddus, Justice Vijay Kumar, Justice Swaminathan, Justice Bharat Chakravarti, and Justice Safi, Justice Simai, and senior advocates and junior advocates, and the office bearers of this association, particularly the president of this association, secretary of the association, and the librarian of this association, and the other office bearers of the other associations who are all present here, and ladies and gentlemen, இன்றைய மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். இந்த விழாவிலே கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களுடைய தலைவர் திரு ஐசக் மோகன்லால் அவர்கள் உயர்நீதிமன்ற சென்னைக்கு வந்திருந்தார். முதலில் அவர் பிரசிடென்ட் ஆனதுக்கு பின்பு முதல் முறையாக சென்னை வந்தார். அங்கே வரும்பொழுது அப்பொழுதே ஒரு கோரிக்கையோடு வந்தார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தார். இந்த MMBA இந்த கட்டிடத்தில் நாங்கள் மாற்றம் செய்ய விரும்புகிறோம், அதற்கு பில்டிங் கமிட்டியுடைய உங்களுடைய உத்தரவுகள் வேண்டும் என்று கேட்டார். உடனடியாக நான் அவரை R. சுப்பிரமணி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜ் அவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களிடம் முதலில் அங்கே சொல்லிவிடுங்கள், நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கிறோம் என்று. அன்று உடனடியாக அவர் கேட்டவுடன் நாங்கள் அனைத்தும் அவளுக்கு அந்த உத்தரவை வழங்கிவிட்டோம். 2 மாதங்கள் கூட இல்லை, குறுகிய காலத்திலே அவர் எப்படி சுறுசுறுப்பாக ஆக்டிவாக இருக்கிறாரோ அதே போல இதனுடைய கட்டிடத்தையும் 2 மாதத்தில் அப்படியே மாற்றிவிட்டார். அதற்கெல்லாம் உங்கள் தலைவருக்கு நீங்கள் பாராட்ட வேண்டிய ஒன்றுதான். மதுரை என்றாலே எனக்கு எப்பவுமே ஒரு தனியான ஒரு மரியாதையும் உண்டு, ஒரு பாசம் உண்டு, ஒரு ஈடுபாடும் உண்டு என்றே சொல்லலாம். அதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கலாம் என்று. முதல் காரணம் என்னவென்றால் 2004 முதலாக இந்த மதுரை உயர்நீதிமன்றமானது துவக்கப்பட்டுள்ளது. அப்பொழுது தலைமை நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் சுபாஷ் ரெட்டி அவர்களால் தீர்க்கப்பட்டுள்ளது. அந்த நேரத்திலே சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து பல வழக்கறிஞர்கள் வரலை என்பதையும் கூட சில பேர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தார்கள். ஆனால் அந்த விழாவிற்கு நான் வந்திருந்தேன், அதில் கலந்து கொண்டேன். அப்பொழுது நான் அரசு வழக்கறிஞராக இருந்தேன் 2004. இன்று 24 20 வருட காலம் ஓடிவிட்டது, மாறிவிட்டது. இன்னொன்றையும் சொல்ல வேண்டும் என்றால், அந்த நேரத்திலே 2004 என்னுடைய பெயர் பரிந்துரைக்கப்பட்டு
நீதிபதியாவதற்கானது உச்சநீதிமன்றம் சென்றடைந்தது. அந்த நேரத்திலும் நான் 2004 இங்கே வந்திருந்தேன். இன்று 24 பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக நான் இங்கே உங்கள் முன்னால் நிற்பது என்பது, அதுவும் இந்த MMBA உங்களுடைய அசோசியேஷனுக்காக நான் இங்கே வந்து இந்த கலந்து கொள்வதற்கு உண்மையிலேயே நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இரண்டாவதாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், என்னுடைய தனிப்பட்ட ஒரு இதையும் நான் சொல்லுகிறேன். ஒரு 3 மாத காலம் ஒரு வருடமும் நாம் இங்கே வருவோம். அந்த 3 வருட காலத்தில் இங்கே வரும் பொழுது எனக்கு ஒரு மாற்றங்கள் வந்தது என்பதுதான் நான் சொல்லுவேன். என்னவென்றால், முதலில் 2016 இங்கே மதுரையிலே வந்திருந்தேன். அப்பொழுது என்னுடைய மகனுக்கு அப்பொழுதுதான் கல்யாணம் நிச்சயமாகி முடிவாகப்பட்டுள்ளது. இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் முடிவானது. இரண்டாவது, என்னுடைய கிராண்ட் டாட்டர் பிறந்தது. அதுக்கு அடுத்த முறையில் இங்கே இருக்கிறேன், மதுரையிலே இருக்கிறேன். அப்பொழுது என்னுடைய சக நீதிபதிகள் சொல்கிறார்கள், அதற்கான நேரங்கள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது, இந்த நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண வேண்டும் என்று. அது வெள்ளிக்கிழமை. வெள்ளிக்கிழமை என்றால் பெண்ணாக இருந்தால் சிறப்பு என்றார்கள். எனக்கு ஒரு சின்ன இருந்தது, எல்லாத்துக்கும் இருப்பது போல் எனக்கும் இருக்கு. ஸோ வெள்ளிக்கிழமை நான் இங்கே இருக்கிறேன். இருந்தாலும் நான் போகும்பொழுது சிந்தித்து கொண்டு போகிறேன், மதுரை மீனாட்சி அம்மன் இருக்கக்கூடிய இந்த மதுரையிலே இருக்கிறேன், அதனால் பெண்ணாக பிறப்பதுதான் சிறப்பு என்று நான் அன்று அதை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டேன். அதுக்கு பின்னிட்டு அதே போலத்தான் என்னுடைய மகளுடைய திருமணமும் நான் இங்கே இருக்கும் பொழுது தான் அதற்கு உண்டான ஏற்பாடு நடந்தது, முடிவும் ஆகப்பட்டது. ஸோ இது ஒவ்வொரு நிகழ்வும் பார்க்கும் பொழுது மதுரைக்கும் எனக்கும் ஏதோ ஒன்று இருக்கிறது, ஒரு உறவு இருக்கிறது என்று தான் நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது. இன்னொன்று சொல்ல வேண்டுமென்றால், இங்கே மதுரையை சேர்ந்தது பற்றி நான் சொல்ல வேண்டுமென்றால், மதுரையிலே ஜல்லிக்கட்டு என்பது எல்லாத்திற்கும் தெரியும், ஒரு வீர விளையாட்டு. அப்படிப்பட்ட வீரத்துக்கு பேரெடுக்க வேண்டிய ஒரு ஊர் தான் இந்த மதுரை. இரண்டாவது, சக்திக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் மதுரை மீனாட்சி அனைவருக்கும் தெரியும். அதனால் இங்கே இருக்கும் பெண்கள் அனைவரும் சக்தியாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்பதையும் தெரியும். மூன்றாவது, நீதிக்கும் நமக்கும் ஒரு தொடர்புள்ளது என்றால், சிலப்பதிகாரத்திலே கண்ணகியுடைய நீதியை கேட்டு அங்கே வந்து அதனுடைய மன்னன், பாண்டிய மன்னன் அவர்கள் தன்னுடைய தவறான தீர்ப்பால் உயிரை எழுந்தார்கள். நீதிக்காகவும் போராடக்கூடிய ஒரு மண்ணு தான் இந்த மண், மதுரை மண். அதனால் இந்த மதுரை மண்ணுக்கே உண்டான 3 சிறப்பு என்றால் வீரம், ஒன்று வீரம், இரண்டாவது சக்தி, மூன்றாவது நீதி. இந்த 3ம் சேர்ந்து உள்ளதான் உங்களுடைய மதுரை மண் என்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன். ஸோ அப்படி ஒரு சிறந்த ஒரு மதுரையிலே எனக்கு பொறுப்பு தலைமை நீதிபதியாக இங்கே 16/8/2024 நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது. முதல் விழாவானது மதுரையில் தான் நடந்து கொண்டது. அந்த விழாவானது 20 இன்னொரு சிறப்பு என்னவென்று சொல்ல வேண்டுமென்றால், 18ஆம் தேதி அன்று உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு இன்விடேஷன் கொடுத்துவிட்டு அன்று இரவு 2 மணிக்கு வருகிறேன். காலை 10 மணிக்கு நான் உயர்நீதிமன்றத்திலே அந்த அன்றைய கோர்ட் அலுவலகத்தை பார்த்துவிட்டு அதே ஈவினிங், அதே இரவு நான் மதுரையிலே வந்து தங்கினேன். அதே 20ஆம் தேதி அன்னைக்கு அந்த விழாவிலே நான் கலந்து கொண்டேன். ஸோ இதனால் நான் என்னுடைய மனதில் படுவதெல்லாம் இந்த மதுரைக்கும் எனக்கும் ஒரு நெருங்கிய உறவு இருக்குது என்பதைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன். ஆனால் நீங்கள் என்னை ஏற்றுக்கிறீர்களோ இல்லையோ, நான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். நமது தலைவர் அவர்கள் சில பற்றி சொன்னார்கள், ஆரம்ப காலத்தை பற்றி சொன்னார்கள். அவருடைய சில வார்த்தைகள் கொஞ்சம் தான் சொன்னார்கள். இருந்தாலும் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆரம்ப காலம் என்பது ஒரு கடினமான காலங்கள் தான். இத்தனை வழக்கறிஞர்கள் அத்தனை பேரும் இருக்கிறோம். இதில் ஒரு சில பேர் தான் தன்னுடைய தந்தையார், அவருடைய தாத்தா, இவங்களெல்லாம் வந்து வழக்கறிஞர்களாகவோ நீதிபதிகளாக இருந்து வருவார்கள். 90% எடுத்துக்கொண்டால், 90 விழுக்காடுகள் எடுத்துக்கொண்டால் முதல் தலைமுறை வழக்கறிஞர்கள் தான் இங்கே வருகிறார்கள்.
நமது நீதியரசர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் அழகாக சொன்னார். ஆரம்ப காலத்தில் கடின உழைப்பு தான். அவருக்கும் தெரியும், எனக்கும் தெரியும். என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னவென்றால், என்னுடைய தந்தை ஒரு வழக்கறிஞர் தான். அவர் தாராபுரத்திலே அங்கே ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்தவர். அவருடைய மிகவும் நேர்மையாக இருப்பவர். கொஞ்சம் கூட தன்னுடைய கருத்துக்கள் இருந்து எதிலும் மாற மாட்டார்கள். அவருடைய நண்பர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த படித்தவர்கள் அத்தனை பேருமே உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக வந்தவர்கள் தான். ஏற்கனவே சொல்ல போனால் ஜஸ்டிஸ் மோகன், ஜஸ்டிஸ் சிவசுப்ரமணியம், ஜஸ்டிஸ் இவர் கோகுலகிருஷ்ணன், இவங்க எல்லாருமே அவருடைய காலத்தில் இருந்தவர்கள் தான். அவர்கள் என்னுடைய இளமை காலத்திலே ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லக்கூடியது, தன்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் ஒரு நல்ல நிலைமையில் இருப்பார்கள், அவர்களெல்லாம் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக இருக்கிறார்கள். அவருடைய நேர்மையை பற்றி அடிக்கடி சொல்லுவார்கள். ஒவ்வொரு முறையும் என்னை வரும்போதெல்லாம் அவரை பார்த்தேன், அவர் இந்த மாதிரி ஒரு நேர்மையாக இருக்கிறார் என்று. இரண்டாவது அடிக்கடி சொல்லுவதெல்லாம் முத்துசாமி ஐயருடைய அவர் எப்படி ஆரம்ப காலத்தில் படித்தார் என்பதை பற்றி சொல்வார். அது இன்னும் எனக்கு நினைவு இருக்குது. இன்னைக்கு இது சரியான தருணம் உங்களிடம் சொல்கிறேன். அவர் அதாவது எதுக்காக சொல்கிறார் என்றால், நான் ஒரு 5th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்கூல் ஒன்று படித்தேன். அப்போல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியங்கிறது ஒரு சில ஸ்கூல் தான் இருக்கும், இப்பொழுது போல் கிடையாது. 5th to 6th நம்ம போக வேண்டிய சூழ்நிலை வரும். அப்பொழுது அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி அங்கே தாராபுரத்தில் இருந்தது. அங்கே ஒரு செக்ஷன் மட்டும் இங்கிலீஷ் மீடியம் என்று ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதில் என்னை நீ அங்கே சேர்ந்து கொள்ள என்றாங்க. என்னுடைய நண்பர் என்ன பண்ணால், அவர் கோயம்புத்தூர்லேயே மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல்லே போய் படித்தார். ஜியான் மெட்ரிகுலேஷன் அது ஒரு பேர். எனக்கு ஒரு ஆசை, நானும் கோயம்புத்தூர் தானே போகிறேனே அப்படின்னு. அவர் வழக்கறிஞருடைய மகன் தான். அப்பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னார், படிக்கிறவன் எங்கிருந்தாலும் படிக்கலாம். அதற்கு உதாரணம் முத்துசாமி ஐயர். அவர் ஆரம்ப காலத்திலே தெருவிளக்கிலே படித்தவர், படித்து முன்னேறி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக உருவானவர். அதனால் நீ படிக்கிறவன் சாதாரண இடத்தில் இருந்தும் படிக்கலாம். அதனால் எந்த பெரிய பள்ளியாக இருந்தாலும் படிக்காதவன் நாங்கள் போய் படிக்க முடியும். ஸோ இந்த கருத்து ஏதோ தெரியாது, நம்ம படித்தோம். பிரசிடென்சி காலேஜில் படித்தது ஒன்றும், அண்டு லா காலேஜில் படிச்சுட்டு நாம் வந்ததுக்கு பின்பு நம்மளுடைய ஒவ்வொருவனுடைய கடின உழைப்பு தான் முக்கியம். உங்களுடைய ஆரம்ப காலத்து இளைஞர்களுக்கு பர்டிகுலராக நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், இளம் வழக்கறிஞர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன், உங்களுடைய உழைப்பு என்பது கண்டிப்பாக தேவை. நீங்கள் உங்களை பற்றி பல பேர் பல விதமாக சொல்லலாம். உடனடியாக தனியாக ஒரு அலுவலகத்தை துவக்குங்கள், நீங்கள் நாளையே ஒரு பெரிய வழக்கறிஞர்களாகலாம் என்றார். அதெல்லாம் குறுகிய காலம். ஆனால் நீங்கள் 5 வருடம் to 10 வருடம் குறைந்தது உங்களுடைய சீனியர் வழக்கறிஞர் பயில வேண்டும். நீங்கள் அறிவாளியாக இருக்கலாம், திறமையானவர்களாக இருக்கலாம், ஆனாலும் அவருடைய அனுபவம் என்பது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கற்றுக் கொடுக்கும். ஒரு வழக்கை நீங்கள் எடுக்கும் பொழுது, அதை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது, அந்த அனுபவத்தில் அவர்கள் சில கருத்துக்கள் சொல்லுவார்கள். அதுதான் ஒருவருடைய வழக்கை மாற்றக்கூடிய திசையிலே செல்லும். அதற்கு ஒரு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஒரு அனைவருக்கும் தெரியும், மோகன் குமார் மங்கலம் ஒரு மூத்த வழக்கறிஞராக இருந்தவர். அங்கே NT வானாமலை சீனியர் வழக்கறிஞர்கள், அப்போ ஜெஸ் வெங்கடாஜமூர்த்தி, அப்போ அவங்களெல்லாம் அவருடைய இளம் வழக்கறிஞராக இருப்பார்கள். அவர் கிரிமினல் வழக்குகளை நடத்துவதற்கு மிகவும் திறமையானவர். 1.5 மணி வரை ஒரு வழக்கை வைத்து அங்கே கோர்ட்டிலே விவாதித்து கொண்டிருப்பார். 1.5 மணி வரை நீதிபதி அவர்கள் அவருடைய வாதங்களை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். அங்கே தன்னுடைய சமயம் நடந்த விஷயம் அவர் எனக்கு சொன்னது அந்த காலத்திலே அவர் வெங்கடாஜமூர்த்தி அவர்கள் இந்த கருத்தை சொன்னார். ஒரு லஞ்ச் ஹவர்ஸ் 45 மினிட்ஸ் என்பது ஒரு லஞ்ச் ஹவர்ஸ். அந்த நேரத்திலே அவர் பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது இளம் வழக்கறிஞர் அவர்கள் சொல்ல முயற்சி எடுப்பார்கள். ஆனால் இருந்தாலும் ஒரு தயக்கம் இருக்கும். ஏனென்றால் அவருடைய சீனியர்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க, நாம் எவ்வாறு விளக்க வேண்டும் என்று இருப்பார். அப்பொழுது அவர் சொல்லுவார், அந்த இளம் வழக்கறிஞர் ஒரு 10 பாயிண்ட்டை சொல்லுவார். 9 பாயிண்ட் இரலவெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் ஒரு பாயிண்ட் என்பது அந்த கேஸுடைய டேர்னிங் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி ஒரு கருத்தை ஒரு இளம் வழக்கறிஞர் அவருடைய சொல்லி, அந்த 2.25 மணிக்கு அதனுடைய சொன்ன பாயிண்ட், அவருடைய சொன்ன கருத்தை எடுத்து கோர்ட்டில் வைத்து அந்த வழக்கிலே வெற்றி பெற்றார். ஸோ இந்த தொழிலை பொறுத்த வரைக்கும் அனைவருக்கும் நான் சொல்லக்கூடியது என்னவென்றால், சீனியர் ஜூனியர் என்பது அது அனுபவம் ஒன்று, சீனியர் ஜூனியர்ஸ். ஆனால் ஒருத்தருக்கும் சில கருத்துக்கள் அழகாக இருக்கும்.
ஒரு நீதிபதி 6 அடி மேலே இருக்கிறோம், டைஸ். என்றும் நாம் நினைக்கக்கூடாது எனக்கு தான் தெரியும் என்பதையும் நினைக்கக்கூடாது. திஸ் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனல் வேர் வி ஆர் லேர்னிங் எவ்ரி டே. ஒரு நாளும் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரே தொழில் நம்மளுடைய இந்த வழக்கறிஞர் தொழிலும் தான். அவர் சொன்னார், இன்று ஒரு தீர்ப்புகள் வருகிறது, இதே இன்டர்பிரேஷன் இன்னொரு அடுத்த வாரத்திலோ அடுத்த மாதத்திலோ மாறி வரும். ஸோ நாம் நினைக்கக்கூடியது என்னவென்றால் இந்த தீர்ப்பு தான் நமக்கு நினைக்கும், ஆனால் அந்த மாற்றங்கள் வரும். இதற்கு இன்னொரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஐ திங்க் உங்களுடைய தலைவர் அவர்களுக்கு, அசோசியேட் தலைவருக்கு அந்த வழக்கை பற்றி தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. 98ஆம் வருடம் 1998 அப்பொழுது அரசாங்கம் ஒரு உத்தரவு போட்டது, அனைத்து பள்ளிகளிலும் 5ஆம் வகுப்பு வரை மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்லி இன் தமிழ். இது அநேகமாக அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அனைத்து வழக்கறிஞர்களுக்கு இதை பற்றி தெரியும். ஐ திங்க் உங்களுடைய தலைவரும் அதில் வழக்கை போட்டார். அப்பொழுது நான் இளம் வழக்கறிஞராகத்தான் இருந்தேன். இந்த வழக்கானது 2 ஜட்ஜஸ், அதாவது ஜஸ்டிஸ் வெங்கடாஜமூர்த்தி அண்ட் ஜஸ்டிஸ் சண்முகமுடைய அமர்விலே வந்தது. இதில் சீனியர் வழக்கறிஞர்கள் அத்தனை பேரும் அந்த வழக்கிலே ஆஜரானார்கள். அது எல்லாரும் அப்படி சீனியர் வழக்கறிஞர் ஹபிபுல்லா பாஷா, ஆர்கே சார், எல்லாருமே ஈவான் ராவ், எல்லாருமே ஆல் சீனியர் வக்கீல் அட்வொகேட்ஸ் அப்பியர்டு. அப்பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு இடத்திலே அந்த நீதிபதிகள் அதில் ஒருவர் ஏற்கனவே இந்த வழக்கை விசாரித்துள்ளார், அதனால் அவர் இந்த வழக்கை விசாரிக்கக்கூடாதுங்கிற ஒரு வாதம் வைத்துள்ளார்கள். இதற்கு அரசாங்க தரப்பிலே சொன்னது, இந்த வழக்கானது உச்ச நீதிமன்றத்திலே இஎம் ஸ்கூல்ஸ் என்ற ஒரு தீர்ப்பிலே, அது ஜஸ்டிஸ் மோகனுடைய தீர்ப்பிலே 1991 or 1992 ஏஆர் சுப்ரீம் கோர்ட் சப்ஜெக்ட் டு அவருடைய இதில், அந்த வழக்கிலே கர்நாடகாவிலிருந்து சொல்லப்பட்ட அந்த வழக்கிலே ஒரு பேராகிராஃபில் இதை பற்றி அவர்கள் தீர்ப்பு சொல்லிவிட்டார்கள். அதனால் இது எதற்காக இந்த நீதிபதி இருந்தாலும் வேறு நீதிபதி இருந்தாலும் தீர்ப்பு என்பது சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய உத்தரவை ஃபாலோ பண்ணித்தான் தீர்ப்பு என்பதை அரசாங்க சைடிலே ஒரு தீர்ப்பு வைக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கானது எதுக்கான இதை சொல்லுகிறேன் என்றால், ஒவ்வொருத்தரும் எந்த வழக்கானதாலும் முடிவுக்கு வந்து விடாதீர்கள். சில வழக்குகள் கவர்டாக இருக்கலாம், ஆனால் எல்லா வழக்குகளும் இந்த தீர்ப்பினால் இது இந்த வழக்குக்கு பொருந்தும் என்பதை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. இதை ஒரு நாள் காலையிலே இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் என்ற இதை பார்த்தேன், பேப்பரை படிக்கும் பொழுது ஒரு லெட்டர்ஸ் டு எடிட்டர் என்கின்ற ஒரு காலம் அப்பொழுது வந்தது. அதில் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் லூசஸ் அ லீகல் பேட் பிஃபோர் த ஹானரபிள் சுப்ரீம் கோர்ட் இன் மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒன்று வந்தது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இது பார்க்கும்போது என்னென்னா, இங்கே சொல்லப்பட்ட ஒரு விவரமும் அங்கே சொல்லப்பட்டதும் கொஞ்சம் மாற்றம் வந்தது. இது என் மனதிலே ஏதோ இருக்கிறதே என்கின்றதுக்காக அப்பொழுது என்ன பண்ணோம், கர்நாடகா ஹைகோர்ட் ஏன் செல்லக்கூடாது என்பதற்காக அப்போ என்னுடைய ஜூனியர் ஜெய் கணேஷன் இருந்தாப்புல, நீ கர்நாடகா போய் அங்கே ரெஜிஸ்டரை பார்த்து எல்லாத்தையும் கேட்டு வா அப்படி. தென் யூ வென்ட் டு தி ஹைகோர்ட் அட் கர்நாடகா. அங்கே போய் ரெஜிஸ்டர் நேரடியாக பார்த்து, இந்த மாதிரி ஒரு இஎம் ஸ்கூல்ஸ் கேஸ்னு ஒன்று இருக்கு, இதை பற்றி என்ன உங்களுடைய இருக்கான்னு அவங்க சொன்னாங்க. இருக்குன்னாங்க. கேட் கிவன் ஆல் தி டீட்டெயில்ஸ். ஃபர்ஸ்ட்டு சிங்கிள் ஜட்ஜிட்ட வந்தது. அங்கே வரும்போது இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் அங்கே ரிலே பண்ணுறாங்க. ஏஆர் 1991 or 92 சுப்ரீம் கோர்ட், 1994 சுப்ரீம் கோர்ட் இஎம் ஸ்கூல்ஸ் கேஸில் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிலே பண்ணி அதை என்னன்னா டிவிஷன் பெஞ்சுக்கு அவங்க போட்டிருக்காங்க. டிவிஷன் பெஞ்சிலிருந்து லார்ஜர் பெஞ்ச் ஃபுல் பெஞ்சுக்கு போட்டிருக்காங்க. அந்த வழக்கை அதனுடைய ஆர்டர் அனைத்தையும் கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கிற நீதிபதிகளிடம் கொடுத்தோம். அதுக்கு பின்பு அவர்கள் ஆலோசனை செய்துவிட்டு ஃபுல் பெஞ்சுக்கு ரெஃபர் பண்ணாங்க. அதுதான் ஜஸ்டிஸ் வெங்கடாஜமூர்த்தி, ஜஸ்டிஸ் தினகரன் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் ஜெகதீஷன், 3 பேர். அங்கே வழக்கு இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எடுத்து பாருங்க, அதில் வரும். அதில் எல்லாரும் சீனியர்ஸ் வக்கீல் ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. எல்லாரும் முடிவெடுக்கப்பட்டது நம்ம நீதிமன்றம், இங்கே உயர்நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு, உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின் படி இங்கே இந்த வழக்கு தள்ளுபடியாகிவிடும். அடுத்தது எல்லாரும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு ரெடியாக வேண்டும் என்று. அதில் அசோசியேஷனில் வந்தவர் இன்றைய நீதிபதி ஜஸ்டிஸ் சுரேஷ்குமார். அவர் தான் அசோசியேஷனுக்காக அவர் வந்தார். என்ஆர்சி எல்லாருமே அதில் பேரான. தென் எல்லா ஆர்கியூமெண்ட்டும் எல்லாரும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டாங்க. அவர் ஜஸ்டிஸ் ஹபிபுல்லா பாஷா பண்ணார், ஆர்கே சார் எல்லாரும் பண்ணிட்டாங்க. நீதிபதிகள் கேட்டார்கள், உன்னுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டார்கள். அதற்கு உடனடியாக இந்த தீர்ப்பு எல்லாம் அப்பொழுது கையிலே கொடுத்தோம். அவர்கள் உச்ச நீதிமன்றத்திலிருந்து அதனுடைய என்டையர் ரெக்கார்ட்ஸ் கால்ஃபர் பண்ணார்கள். பார்க்கும் பொழுது என்னவென்றால்,
அந்த மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கனடா அப்படிங்கிற ஒரு ஜிஓ இருந்தது. அந்த ஜிஓ வந்து உச்ச நீதிமன்றத்திலே லாங்குவேஜ் கேஸ் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இஎம் ஸ்கூல்ஸோடைய லாங்குவேஜ் வெதர் இட் இஸ் அ கம்பல்சரி ஆர் நாட் லாங்குவேஜ் இன் கனடா அப்படிங்கிறத ஒரு கொஸ்டின். அந்த வழக்கு வரும் பொழுது அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க, கம்பல்சரி பண்ணலான்ட்டு. இங்கே எப்படி தமிழ் லாங்குவேஜ் அதே மாதிரி. தென் அந்த இது வரும்போது இந்த ஜிஓவை இன்கார்பரேட் பண்ணுறாங்க இந்த ஜட்மெண்ட். ஸோ தேர் இஸ் நோ டிஸ்கஷன் அபவுட் தட். இட் இஸ் நாட் சேலஞ்ச் பிஃபோர் சுப்ரீம் கோர்ட். ஒன்லி த இன்கார்பரேட்டட் த கவர்மெண்ட் ஆர்டர்ஸ். இங்கே வாட் இஸ் த மெசேஜ் டு த ஹை கோர்ட்? த கவர்மெண்ட் சைட் பிளேஸ்ட் இட். திஸ் இஷ்யூ வாஸ் ஆல்ரெடி டிசைடட் பை த சுப்ரீம் கோர்ட். ஸோ எதற்காக நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்லுகிறேன் என்றால், நாங்கள் எங்களுடைய வலு காரணமாக நாங்கள் சிறிது வேகமாக கூட போகலாம். ஆனால் இன்று வரும் இளைஞர்கள் ஒவ்வொன்றையும் கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். இந்த உங்களுடைய தலைவர் அவர்கள் இன்று இப்படி ஒரு லைப்ரரி கொடுத்துருக்கார். இதெல்லாம் வந்து எல்லா வழக்கறிஞர்களுக்கும் கிடைக்காது. இன்றைக்கு மதுரை வழக்கறிஞர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதம். இது இந்தியாவிலே சொல்ல போனால் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பார் அசோசியேஷன் ஐ கேன் சே. இப்படி ஒரு அசோசியேஷனுடைய தலைவர் அவர்கள் உங்களுக்காக வந்திருந்த ஒரு குறுகிய நாளிலே இவ்வளோ சிறப்பாக உங்களுக்காக செய்திருக்கார் என்பதை அந்த சிறப்பை நாம் நிச்சயமாக பாராட்ட வேண்டும். நான் அதிகமாக மேடையில் பேசி பழக்கப்பட்டவன் இல்லை. உங்கள் மதுரையில் வந்து தான் நான் அதிகமாக பேசி கொண்டிருக்கிறேன். அதே சொல்லிக்கிறேன். என்னோட நண்பர் சுப்பு கேட்டார். நண்பர் அவர்கள், நான் நீதியரசர் நண்பர் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். அவர் சொன்னார், என்னப்பா எல்லாம் நோட் பண்ணியிருக்கேன்னாரு. நீங்கள்லாம் வந்து நோட் பண்ணாமல் பேசுவீங்க, நாங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணி தான் பேசுவோன்னு. ஆனால் அதெல்லாம் இப்பொழுது பேசும்பொழுது அது என்ன நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன்னா அதை பற்றியே நான் போகல. இப்போ வந்ததெல்லாம் என் மனதில் இருப்பதை தான் உங்களிடம் பேசி கொண்டிருக்கிறேன். ஸோ இப்படி இந்த லைப்ரரி என்பது ஒரு வழக்கறிஞர்களும் இளம் வழக்கறிஞருக்கும் நிச்சயமாக ஒரு முதுகெலும் ஸ்பைனல் கார்டு போன்றது. அதனால் நீங்கள் அனைவரும் இளம் வழக்கறிஞர் அனைவரும் இந்த லைப்ரரியை கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவருடைய முயற்சியால் இப்படிப்பட்ட ஒரு லைப்ரரியை உருவாக்கி கொடுத்துள்ளார்கள். அதை பயன்படுத்த வேண்டிய கடமை உங்கள் அனைவரிடம் உள்ளது. அதற்கு முன்னாடி இவர் பேசினார், ஸ்ரீகுமார் நாயர் அவர்கள். அவர் என்னை மறந்திருப்பாரோ என்னமோ தெரியாது. 1993-94 அவர் எப்பொழுதுமே நான் நம்ம தலைவரிடம் சொன்னேன், அவர் 94 உயர்நீதிமன்றத்திலே வந்து ரெகுலராக ஒரு ரிட் போடுவார். கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸிலிருந்து அதிர்ஷ்டம் வழக்கை போடுவார். நான் அரசு வழக்கறிஞராக இங்கே இருப்பேன். நான் இவருடைய தலைவருடைய கேட்டதே, நான் மோகன்லாலிடம் கேட்டதே அவரை பற்றி தான் நான் கேட்டேன். அவர் தான் கரெக்டான என்று கேட்டேன். அதைத்தான் கேட்டேன். அதிர்ஷ்டனாக. ஸோ அவர் ஏன் அழைத்தார் என்பதுக்கு சொன்னார். ஏதோ நான் வயதானதுக்காக நினைத்தேன், அது தவறு. உங்களுடைய ஏன் அழைத்தார் என்பதையே நான் அவரிடம் சொன்னேன். உங்களுடைய அனுபவம், உங்களுடைய ஆசீர்வாதமும் இங்க இருக்கும் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் தேவை. ஸோ இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Lordship. Coming together is a beginning, keeping together is a progress, and working together is a success. May I now request the General Secretary of MMBA, Mr. M. Sharavanakumar, to deliver the word of thanks. Good evening to all. On behalf of our association, I am glad to standing here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, His Lordship Justice T. Krishnakumar J, for accepting our invitation and for being here with us today. Your thoughts and truly inspired us, my lords. We will follow. I thank our Administrative Judge, Honorable Justice R. Subramanian J, for always supporting and for guiding us. To our bar members, other lordships are always put in a lot of effort and love into making each one of us good advocates. I would also like to thank each and every one of you for being here and making this day a wonderful and a memorable one of our association. Now I thank to design this, our association, Mr. Asrat Khan and team, and to our MMBA staffs, and to NACS workers, and to our office bearers. I
I once again thanks to all. Thank you. Thanks for being. Thank you, sir.